Следующее сообщение передано по запросу правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. По состоянию на последние 12 дней вирус, известный как плаксиавирус, зарегистрирован практически в каждом регионе европейской части России, а также в некоторых городах Южной Сибири. Вирус впервые был замечен в аэропорту Санкт-Петербурга, что привело к хаосу в прилегающих районах, и только спустя несколько дней хаос дестабилизирует российское правительство. Из-за нестабильности и сложности ликвидации зараженных Госдума официально объявила, что правительство России отказывается от своей юрисдикции к западу от Урала. Это может быть ужасным последствием, но это во благо наций. С полуночи 20 января 2018 года вся инфраструктура будет отключена, в результате чего все – электричество, газ, вода, телевизионные станции и инфраструктура будут отключены на неопределенный срок. Если вы живете в этих районах, найдите лагерь выживших рядом с вами, или, если вы находитесь в отдаленном районе или далеко от лагерей выживших, запаситесь припасами на несколько месяцев. Общие запасы не ограничиваются едой, водой, одеждой, медикаментами, оружием, радио с батарейным питанием, фонариком, бензином и бронированной одеждой под рукой. Если вы находитесь в крупном городе, не пытайтесь путешествовать, так как условия в этих районах настолько опасны, что если вы выйдете на улицу более чем на 25 минут, вы заразитесь плаксиавирусом. Чтобы узнать, есть ли у кого-то заболевание, вы должны заметить следующее: лихорадку, потливость, диарею, высокую температуру тела, признаки животного поведения, мышечную усталость и одышку. Если вы видели кого-то с такими симптомами, эвакуируйте его или казните во благо себе и своим близким. Невыполнение этого требования на ваш страх и риск. Имейте в виду, что этот вирус заставил несколько американских стран пасть или бороться, и если этот вирус станет хуже, даже Сибирь попадет в руки вируса. Пожалуйста, будьте бдительны, и удачи вам в выживании. Posłuchaj tego pliku audio. Polski rząd wydał oświadczenie w sprawie pandemii K17, PXVI. Całkowite obciążenie sprawami na dzień wczorajszy wyniosło 27,96 miliona, z 9,97 miliona zgonów zgłoszonych w całej Polsce. Liczba przypadków może być jeszcze wyższa według Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. K17, PXVI to niebezpieczny wirus, który przejmuje kontrolę nad mózgiem, wywołując krwiożerczą wściekłość. Zarażony ma następujące typowe objawy: gorączka, pocenie się, biegunka, zmęczenie mięśni, duszność i skrajne pragnienie. Jeśli masz w pobliżu ludzi zarażonych wirusem, natychmiast ich uśpij. Nie da się ich zignorować, ponieważ zaraz po zarażeniu będą sprawiać kłopoty. Nie próbuj podróżować bez odpowiedniego sprzętu, ponieważ środowisko zewnętrzne jest w tej chwili bardzo niebezpieczne, a jeśli pozostaniesz na zewnątrz dłużej niż 20 minut, zachorujesz na plaksia-wirus. W wiadomościach Rosja przeniosła swój rząd z Moskwy do Czelabińska z powodu bardzo dużej liczby przypadków w Europie Wschodniej. Please listen to this audio file.
The Polish government has released a statement regarding the K17 PXVI pandemic. Total caseload as of yesterday at 27.96 million, with 9.97 million deaths reported across Poland. The amount of cases can be even higher according to European Centre for Disease Prevention and Control. K17 PXVI is a dangerous virus that seizes control of the brain, which incites a bloodthirsty rage. The infected has the following common symptoms: fever, sweating, diarrhea. Przepraszamy za przerwanie transmisji. Do pilnej wiadomości. Zarażony włamał się do drzwi kominiarskich. Jest to ostatnia wiadomość. Przypominamy, że chcesz uniknąć wychodzenia na zewnątrz bez takiego sprzętu i zabijania kogokolwiek z wirusa. Aby poznać kogoś z pleł, śpi ich natychmiast. Niezastosowanie się do tego narazi ciebie i twojej rodziny na ryzyko. Wojsko polskie nie zdołało obronić kapitału, przez co kończy się na zaopatrzenie. Musisz pamiątki, że mają mieć jedne gęste obiekty, a są to takie same niebezpieczne użytkownicy. Wobec się tu bronić póki możemy, i przestawić się... El siguiente mensaje fue transmitido por el Gobierno de España y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Se interrumpió la programación de emergencia de todos los países de la UE para transmitir este mensaje. El plaxiavirus ha destruido la mayoría de los países de Europa del Este y los Balcanes. Los militares en el este se están quedando sin ejército para bloquear la línea Oder-Neisse y se ha visto a los infectados cruzando el Carpatia y el Oder en grandes cantidades. La UE ha contabilizado más de 305 millones de víctimas, en su mayoría de Europa del Este y los Balcanes. Hace una semana, el virus llegó a España y los casos están aumentando exponencialmente. Como resultado, más del 56% de la población española y portuguesa ha sido reportada muerta o desaparecida. El gobierno español abandonará ahora sus provincias del suroeste. Las siguientes regiones recibirán la última transmisión esta noche: Andalucía, Ceuta, Extremadura, la mitad occidental de Castilla y León, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha y Murcia. Si alguien intentó cruzar estas fronteras, será ejecutado para mantener seguros a los demás países y personas. Pondremos al ejército y la policía para vigilar las fronteras, y los que viven en las islas deben estar siempre actualizados para recibir noticias, ya que las islas son el destino final para la supervivencia de la gente. Para saber si alguien tiene plaxiavirus, debe notar lo siguiente: fiebre, sudoración, diarrea, vómitos, fatiga muscular, dolor abdominal, sed extrema y dificultad para respirar. Si uno de los miembros de su familia muestra los siguientes síntomas, debe ejecutarlos por el bien del Estado. No hacerlo empeorará las cosas y las de sus seres queridos. Tenga en cuenta que este virus ha hecho caer a todos los países de América, y si este virus cruza dicha frontera, es seguro que este país caerá. Esté preparado, atento, armado y permanezca adentro para minimizar las partículas de plaxiavirus que ingresan a su casa. Buena suerte a todos los residentes restantes. The following message was transmitted by the Government of Spain and the European Centre for Disease Prevention and Control. Emergency programming in all EU countries was been interrupted to bring this message. The plaxiavirus has destroyed most countries of Eastern Europe and the Balkans. The military in the east are running out of an army to block the Oder-Neisse line, and the infected have been seen crossing the Carpathia and the Oder in large numbers. The EU has counted more than 305 million deaths, mostly from the Eastern Europe and the Balkans. A week ago, the virus arrived in Spain and the cases are increasing exponentially. As a result, more than 56% of the Spanish and Portuguese population has been reported dead or missing. The Spanish government will now abandon its southwestern provinces. The following regions will receive the last broadcast tonight:
Andalusia, Ceuta, Extremadura, the western half of Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha and Murcia. If anyone tried to cross these borders, you will be executed to keep other countries and people safe. We will put the army and the police to guard the borders, and those who live on the islands must always be updated to receive news, as the islands are the final destination for the survival of the people. To find out if someone has Plague virus or K17PXVI, you should notice the following: fever, sweating, diarrhea, vomiting, muscle fatigue, abdominal pain, extreme thirst, and shortness of breath. If one of your family members shows the following symptoms, you must execute them for the good of the state. Failure to do so will make things worse for you and your loved ones. Keep in mind that this virus has made all the countries of America fall, and shall this virus crosses that border, it is almost certain that this country will fall. Stay prepared, vigilant, armed, and indoors to minimize plaxi adverse particles entering your house. Good luck to all the remaining residents.私たちの国がプラクシアウイルスの手に渡りそうになったのは大きな悲しみです。2週間前に東京の空港で最初の事件が報告されて以来、事件は私たちの封鎖と軍事介入が機能しなくなるまで上昇しました。私たちの研究者は時間通りにウイルスを封じ込めることができず、症例は動物的で殺人的であると報告されています。残念だ。以前に封じ込めていれば、このパンデミックの解決策を見つけることができたはずですが、手遅れでした。たった1週間で、みんな感染しました。現在、ほとんどすべてのインフラストラクチャが破壊されており、私たちの最愛の国はすぐに崩壊します。政府は機能を停止しようとしており、私たちの皇帝と首相は死んでいることが確認されています。今、このウイルスは私たちが知っているように世界を終わらせ、残りの地域を守るために最善を尽くしています。私たちの皇帝の残りの家族は、彼らがプラクシアウイルスに感染するのを防ぐために、非公開の場所に移送されました。最後に残った人々の安全のために、私たちは屋内に留まり、あなたの家のすべての可能な穴を覆うことをお勧めします。また、このウイルスは空中浮遊するように変異することが報告されていることに注意してください。フェイスマスクを着用せずにわずか15分以内にウイルスに感染して死亡します。ナイフ、野球のバット、または持っている武器などの武器を持っていることをお勧めします。これはあなた自身の安全のために使用されます。これはあなたの生存のために必要になるので、あなたの食物を最大30日間配給しておいてください。あなたまたはあなたの家族がプラキシアウイルスを持っているかどうかを知るには、私たちの科学者、エッグドク及び CDC が言っているように、次の症状に注意する必要があります。発熱、発汗、下痢、吐血、目の充血、腹痛、動物的行動の兆候、息切れ、吐血、及び不明瞭な発汗。これらの症状の一つでも次の症状が見られる場合は、今すぐ実行するか、3分以内にすぐに避難してください。そうしないと事態は悪化し、あなたとあなたの家族は絶望するでしょう。家の近くで大きな感染派を見たことがない限り、110に電話しないでください。軍隊は少数であり、物資は不足しています。私たちの科学者たちはまた、プラクシアウイルスの解決策を見つけるために安全な場所に移送されました。また、このウイルスはアメリカ全体を崩壊させ、さらに数件の症例が増加するでしょう。日本が崩壊することはほぼ確実です。屋内に留まり、可能な限り警戒してください。
It is a great sorrow that our country has almost fallen to the hands of the Plaxa virus. Since the first case has been reported in Tokyo's airports 2 weeks ago, the cases had rose to the point that our lockdowns and military intervention did not work. Our researchers have failed to contain the virus on time, and cases has been reported to be animalistic and homicidal. What a shame. Had we contained it earlier, we could have found the solution to this pandemic, but it was too late. It was only a week and everyone was infected. Now, almost all infrastructure has been destroyed, and our beloved country will fall anytime soon. The government is about to cease function, and our emperor and the prime minister has been confirmed dead. Now, this virus will end the world as we know it, and remaining areas. The remaining family members of our emperor has been transported to an undisclosed location to prevent them to get the Plaxa virus. For the last remaining people's safety, we advise to stay indoors and cover all possible holes in your house. Also, mind that this virus has been reported to mutate to be airborne within just 15 minutes without wearing a face mask. You get the virus and die. You are advised to have weapons such as knives, baseball bats, or any other. Please pay attention. This message was broadcasted and transmitted by the BBC and Public Health England. The virus, known as Plaxa virus, has alarmingly infected most of the British population. This virus is known for seizing control of the brain, and incites a bloodthirsty rage. All infected persons are guaranteed to become mindless, animalistic, aggressive, and relentlessly attacking every living thing near them. Total cases has surpassed 25 million yesterday, and most of them are in England. Now, as the amount of cases rise even further, all countries globally are expected to fall for the next 2 weeks shall a vaccine or a solution to the pandemic be not discovered. Due to the amount of cases and the servers being raided by the infected, the website for reporting Plaxa virus cases will cease to function today. Instead, the government will be placing the entire United Kingdom to an indefinite lockdown. All businesses and buildings will be closed until further notice. The government and the military will still give rations to the people, but do not rely to the government for protection. The military and the police are being weakened due to being understaffed and is running out of supplies. Do not go outside, as the amount of cases are too densely high and its ability to spread airborne. Without proper equipment to go outside, such as face masks and PPEs, you may get infected with the virus under 16 minutes, and die as a precaution. Symptoms of the Plaxa virus are as follows: fever, sweating, diarrhea, vomiting, shortness of breath, extreme thirst, high body temperature, signs of animalistic behavior, muscle fatigue, and bloodshot eyes. Should you have the virus, evacuate or euthanize yourself immediately. Should someone near you, however, has the virus, evacuate or euthanize them as well for you and everyone's safety from the Plaxa virus. Should yourself or them be infected, you or they may aggressively attack you and your loved ones. Failure to do so may lead to your or their peril. Bring weapons while you can, to make sure yourself are safe from the Plaxa virus. Common weapons in or near your house may include baseball bats, knives, machetes, guns, batons, hammers, and hacksaw. Keep in mind that this virus has made all American countries collapse, and the entire world is struggling to contain the uncontrollably spreading virus globally. Should the virus spread even further, the United Kingdom and the society may collapse due to this virus. Remain vigilant, careful, and indoors for your safety. The HM government are planning to do a contingency for the remaining British population, so the country will stop the spread of the virus across the United Kingdom. Please keep tuned for more information.
Dies ist ein nationaler Notfall. Wichtige Informationen und Anweisungen folgen. Dies ist eine Sendung der Schweizer Regierung. Bitte hören Sie aufmerksam zu. Das amerikanische Virus, bekannt als Plaxia-Virus, hat alle amerikanischen Länder zum Zusammenbruch gebracht. Es hat sich auch verschärft und hat bereits viele Menschen weltweit infiziert. Aufgrund dieser gefährlich schlimmen Pandemie und ihrer Fähigkeit, sich in der Luft sehr schnell auszubreiten, wird jedem geraten, seine Bunker zu betreten, um das Risiko einer Plaxia-Virus-Infektion schrittweise zu verringern. Das Plaxia-Virus kann Folgendes verursachen: Fieber, Schwitzen, Durchfall, Muskelermüdung, Erbrechen, Kurzatmigkeit, extremen Durst, hohe Körpertemperatur, Anzeichen von animalischem Verhalten und blutunterlaufene Augen. Wenn Sie oder jemand in Ihrer Nähe diese Symptome hat, führen Sie sie sofort aus. Bei Nichtbeachtung auf eigene Gefahr. Vergessen Sie nicht, jederzeit bewaffnet zu sein, indem Sie eine Waffe, ein Messer, einen Baseballschläger, einen Schlagstock, eine Machete oder eine andere Waffe in Ihrem Haus verwenden. Denken Sie daran, dass dieses Virus die amerikanische Gesellschaft zum Zusammenbruch gebracht hat und die Gesellschaft in der Welt ebenfalls zusammenbrechen kann, wenn sich das Virus verschlimmert. Bitte bleiben Sie dran. This is a broadcast from the Swiss government. Please listen carefully. The American virus, known as the Plaxia-virus, has made all American countries collapse. It has also intensified and has already infected a lot of people globally. Now, due to this dangerously bad pandemic, and its ability to spread airborne very quickly, everyone is advised to enter their bunkers, to gradually reduce the risk of Plaxia-virus infection. Plaxia-virus can make you have the following: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, vomiting, shortness of breath, extreme thirst, high body temperature, signs of animalistic behavior, and bloodshot eyes. If you or someone near you has these symptoms, execute them immediately. Failure to do so at your peril. Don't forget to be armed at all times, using a gun, knife, baseball bat, baton, machete, or any weapon in your house. Keep in mind that this virus has made the American society collapse, and society in the world may collapse as well shall the virus get worse. Please keep tuned. 이 메시지는 심각한 좀비와 같은 발병에 대응하여 전송되었습니다. 플라시아 바이러스로 알려진 미국 바이러스가 우리나라를 감염시키고 습격했습니다. 이 미국산 바이러스에 대응하여 자신을 방어하는 것이 좋습니다. 감염 여부를 확인하려면 발열, 발한, 근육피로, 숨가쁨 등을 확인해야 합니다. 가족 중 한 명이 이 바이러스에 감염되면 즉시 죽이십시오. 무기가 없다면 지금 안전한 곳으로 대피하십시오. 우리의 영광스러운 수령님은 벙커에 계시고 이 바이러스로부터 안전합니다. 감염자에게서 벗어날 수 없으면 즉시 안락사시키십시오. 이 바이러스로 인한 각각의 죽음은 미국 정권에 대한 우리의 복수의 연료가 될 것입니다. 적극적으로 대응해야 합니다. 이 바이러스가 더 심해지면 영광스러운 우리나라는 무너지겠지만 언젠가는 다시 일어설 것입니다.
we interrupt the programming. This is a national emergency. Important instructions will follow. 이 방송은 실제 상황입니다. 실제 공습 경보를 발령합니다. 실제 공습 경보를 발령합니다. 요청에 따라 다음 메시지가 전송됩니다. 대한민국 및 질병관리본부 지금까지 유료 추가 공지. 플락시아 바이러스 또는 K17PXVI는 치명적인 모든 국가에 피해를 입히고 이제 바이러스가 믿어지는 곳 대부분의 세계 지도자들을 죽이고 사람들을 방황하게 만들었습니다. 그들 자신. 바이러스가 전 세계적으로 재난을 일으켰을 가능성이 있으며 이는 더욱 펼쳐집니다. 지금까지 우리의 조치는 근절할 수 없습니다. 플락시아 바이러스의 확산으로 심각한 감염 사례 급증 매일 2배로 증가하는 숫자. 다른 뉴스에서 인프라는 나라의 3분의 2 이상과 함께 많은 폐허로 더 심하게는 이미 3,600만 명이 넘는 사람들이 바이러스에 감염되었습니다. 정부는 넘어지는 단계인 곳으로 알려졌지만 최선을 다하고 있다. 대유행을 억제하기 위해 보건복지부 및 질병관리본부와 협력하지만 이는 실제 일어나는 일이 아닙니다. 실제로 바이러스가 저항하는 것으로 확인되었습니다. 단 12분 만에 사람을 죽이기 때문에 모든 치료 살인 미수. K17PXVI는 면역 체계를 우회할 수 있으며 폭력적이고 피해 굶주리고 사람에 대한 살인적인 분노. 일반적인 증상은 다음과 같이 알려져 있습니다. 발열, 발한, 설사, 구토, 근육 피로, 극심한 갈증, 숨가쁨, 높은 체온, 두통, 징후 동물적 행동, 불명확한 말투, 드물게 미각 상실, 피토, 좀비 같은 행동. 당신과 함께 무기를 유지 가능한 모든 비용을 지불하고 음식, 물, 의복, 의료용품, 손전 등 배터리로 작동되는 라디오 등과 같은 필수품을 손에 들고 있는지 확인하십시오. 시간도 외출을 삼가고 외출을 하지 않고 15분 이상 외출한 경우 PPE나 안면 마스크를 착용하면 바이러스에 감염되어 사망합니다. 감염자는 믿어주세요. 사망 후 1분 이내에 공격적으로 변합니다. 바이러스는 이후 이 바이러스가 계속 확산되면 세계에 거대한 세계적 규모의 혼란을 일으켰습니다. 더군다나 한국은 나머지 인류와 마찬가지로 곧 무너질 것입니다. 생존을 위해 행운을 The following message is transmitted at the request of the Republic of Korea and the Korea Disease Control, effective now until further notice. The Plaksha virus, or K17PXVI, has caused catastrophic damage to all countries and in which the virus has now been believed to kill most world leaders, causing people to be left defending themselves. It is likely the virus has caused disaster at a global scale and this will unfold even further. Our measures so far are not being able to stamp out the spread of the Plaksha virus, resulting in a serious surge of cases with the number doubling every single day. In other news, the infrastructure is in much ruins along with more than 2/3 of the country, and even worse, more than 36 million have the virus already. The government has reported to be at the stage of falling, but it is trying its best along with the Ministry of Health and Welfare and Korea Disease Control to contain the pandemic, but this is not the real thing happening. It is actually confirmed the virus resists all treatments, because it kills anyone in just 12 minutes before becoming homicidal. K17PXVI can bypass the immune system and enter the brain, which can create a violent, bloodthirsty, and homicidal rage to the person. Common symptoms are known to be fever, sweating, diarrhea, vomiting, muscle fatigue, extreme thirst, shortness of breath, high body temperature, headaches, signs of animalistic behavior, slurred speech, and in rare cases, less sense of taste, vomiting of blood, and zombie-like behavior. Keep a weapon with you held at all possible costs and make sure you have necessities, such as food, water, clothing, medical supplies, flashlight, battery-powered radio, etc., on hand with you at all times as well.
Do not try to go outside, since once you go outside for more than 50 此消息由中国疾病预防控制中心传递。被称为 K17.PXVI 的美国病毒变得势不可挡。在过去的2周里，该病毒开始在全国范围内不受控制的传播。自1月8日从广东抵达以来，病例数量每天增长1倍，增长3倍，甚至可能增长4倍。中国疾病预防控制中心正在寻找 K17.PXVI 大流行的解决方案和治愈方法，但这并不是目前发生的真实情况。事实上，该病毒正在抵抗所有目前已知的治疗方法，因为该病毒已经变得如此强大，以至于它在被感染后10到15分钟内杀死所有人，然后变得疯狂和杀人。K17.PXVI 可以绕过免疫系统并劫持大脑，从而引发嗜血和疯狂的愤怒。已知的常见症状有发烧、出汗、腹泻、呕吐、呼吸急促、极度口渴、眼睛充血、肌肉疲劳和疼痛，体温高达40°C或更高，在极少数情况下，器官衰竭、动物行为和精神错乱。如果您的一位家庭成员患有这种疾病，请立即对他们实施安乐死。如果您忽视了这种疾病，它们可能会攻击并感染您，使您处于危险之中。不惜一切代价保留武器，以及手头上的食物、水、衣服、医疗用品、手电筒和电池供电的收音机等必需品。不要试图旅行，因为病毒可以在没有适当设备的情况下通过空气传播，并在15分钟内感染您。请注意，感染者在此后不久就会变得无意识和攻击性。如果您在人烟稀少的地区并通过电视或收音机收听此广播，那么您现在是安全的。这种病毒使社会崩溃。如果这种病毒变得更糟，中国和人类一样，都会落入危险病毒的手中。不惜一切代价保持警惕，并请继续关注。यह संदेश भारत सरकार द्वारा प्रेषित किया गया था। प्लाक्सिया वायरस, जिसे वैज्ञानिक रूप से एटलफहई के रूप में जाना जाता है, तेजी से खराब हो गया है। पिछले 16 दिनों में ये वायरस हर राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में उत्तर प्रदेश इस महामारी का केंद्र रहा है। सामाजिक भयावह दर से टूट रहा है और लोगों के लिए आपूर्ति तेजी से समाप्त हो रही है। अन्य समाचारों में, भारत में सभी टीवी टावरों में से लगभग 80% संक्रमितों द्वारा उखाड़ फेंके गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। अब तक हम उन उपायों में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं जिनमें क्वारंटाइन, राष्ट्रीय लॉकडाउन
और जगह जगह आश्रय शामिल हैं। अब इस खतरनाक महामारी के चलते कई राज्य गिर रहे हैं और ये जल्द ही दुनिया का अंत हो सकता है। प्लेक्सिया वायरस लाइलाज है और जल्द ही इसका इलाज खोजने में असमर्थ हैं। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत देर हो जाती है, 12 मिनट में आप मर जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे होता है। वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रतिरोध करता है और मस्तिष्क के नियंत्रण को जब्त कर सकता है। ज़ोंबी जैसे व्यवहार के साथ एक जानलेवा क्रोध को भड़का सकता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी असंक्रमित प्राणी पर लगातार हमला और खा सकता है। वायरस के शिकार निम्नलिखित हैं: बुखार, पसीना, बहती नाक, भीड़, दस्त, मतली, उल्टी, सांस की तकलीफ, अत्यधिक प्यास, खून की आंखें, मांसपेशियों में थकान और दर्द, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का उच्च शरीर का तापमान और में दुर्लभ मामले अंग विफलता, पशुवत व्यवहार, मस्तिष्क की विकृत स्थिति। कुछ मामलों में रक्त की उल्टी, गले में खराश और जोड़ों में दर्द जैसे कम ज्ञात लक्षणों के साथ जोखिम वाले लोग 5 मिनट या उससे कम समय में मर जाते हैं। यदि आप किसी को इन लक्षणों के साथ देखते हैं तो आपको मरने से पहले और आप पर हमला करने से तुरंत पहले उन्हें इच्छा मृत्यु देनी चाहिए, क्योंकि एक मौका है कि ये देश अगले 60 घंटों में गिर जाएगा। हम सभी को घर के अंदर रहने, सभी छिद्रों और खिड़कियों को ढंकने की सलाह देते हैं, जो आपके घर में प्रवेश करने से प्लेक्सिया वायरस कणों को कम कर सकते हैं। भोजन, पानी, कपड़े, चिकित्सा आपूर्ति, एक प्राथमिक चिकित्सा किट, एक बैटरी चालित रेडियो या एक हाथ से चलने वाला रेडियो, एक जनरेटर यदि आपके पास है, या यदि आपके पास एक फोन है तो सुनिश्चित करें कि इसे चार्ज किया गया है और आपातकालीन कारणों से उपयोग किया जाता है। ये आपको लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा आपको बीमारी हो जाती है और आप मर जाते हैं। वायरस को हवा में फैलने योग्य भी माना जाता था, इसलिए यदि आप बाहर जा रहे हैं तो हर समय 2 घंटे तक फेस मास्क पहने, या यदि आप 10 मिनट या उससे अधिक समय तक बिना सुरक्षा के बाहर रहते हैं तो आप इसे अनुबंधित करेंगे। संक्रमित अब इंसान नहीं रहे। ध्यान रहे कि इस महामारी ने पूरे अमेरिकी समाज को तहस नहस कर दिया और अगर ये वायरस आगे भी फैला तो तय है कि इस देश का पतन हो सकता है। जितना अधिक गैर अनुपालन, हम उतने ही करीब आते जाएंगे। आपसे आग्रह है कि सतर्क रहें। टास्क फोर्स ने ये भी बताया है कि 771 मिलियन लोगों के पास ये पहले से ही है, इसलिए घनी आबादी वाले क्षेत्र खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि वे अधिक संक्रमित होंगे और परिणाम स्वरूप अधिक संक्रमण दर। कृपया देखें। ये एक फौरी पैगाम है। प्लेक्सिया वायरस, जिसे के 17 PXVI कहा जाता है, पूरे मुल्क में तबाही मचा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा अफरा-तफरी फैली हुई है। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद वायरस बेकाबू होकर फैल गया है। एक हफ्ता कबल ये वायरस बंदरगाहों और एयरपोर्ट के रास्ते कराची शहर में दाखिल हुआ था। उसके बाद से वायरस ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। ज्यादातर केस बड़े शहरों में मौजूद हैं। केस की तखमीना तादाद 110 मिलियन है और 70 मिलियन लोग या तो मर चुके हैं या लापता हैं। फौज खत्म हो चुकी है और सप्लाई खत्म हो रही है। हुकूमत किसी भी वक्त गिर जाएगी। हमारे सदर और वजीर आजम मर चुके हैं। उस तरह जगह पर सख्त इक़दामात होंगे। जो भी शख्स अपना घर छोड़ता है या इलामात के साथ इसे साइट पर गोली मार दी जाएगी। केस रिपोर्टिंग वेबसाइट काम करना बंद कर देगी। तमाम कारोबारी और अवामी सहूलियात या तो बंद हैं या लावारिस हैं। उसके अलावा पाकिस्तान हुकूमत पंजाब और सिंध के सूबों को छोड़ने का फैसला कर चुकी है, क्योंकि उनमें ज्यादातर मकामात होते हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने मशरिक में अपना दायरा अख्तियार तर्क कर दिया है। ये सख्त मालूम हो सकता है, लेकिन ये इक़दामात हमारी कौम की बका की हिफाजत और इसे तोड़ेंगे। अगर आप मुंदरजा झेल शहरों में रहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा,
मुल्तान, ग्वादर और हैदराबाद, आपको फौरी तौर पर वहां से निकलना होगा क्योंकि उन शहरों में मुकम्मल स्वीप किया जाएगा, इलामात और नकल व हरकत की निगरानी की जाएगी, फौज अपनी राशन फ्राहम करेगी। लेकिन तहफ़्ज़ के लिए हुकूमत पर भरोसा न करें। ज़्यादातर बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है और शहर मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हैं। वायरस से मुतासरा शख्स की शिनाख्त करने के लिए खून में दर्ज झेल इलामात होनी चाहिए, पसीना आना, सर दर्द, बुखार, पठों की थकावट, खून की धारा, इंतहाई प्यास, पुरतशद्दुद राया और धुंधली तकरीर, स्वीडन से तेजी से मुतअद्दिद किस्म के साथ उस इलामात को बढ़ाता है। मुतगैरात ने अभी तक तहकीक नहीं की है। अगर आपके किसी को मालूम है कि ये इलामात हैं तो इसे फौरन मार दें। ऐसा करने में नाकामी का नतीजा आप और आपके प्यारों के लिए दाश्त का बाउस बनेगा। पाकिस्तान हुकूमत अब बाकी तमाम शहरियों को अमदाद फ्राहम करने का रास्ता तलाश कर रही है। बराह करम देखते रहिए। This message was transmitted by the now collapsed United States government in the new name of United States Provisional Government. We, with the surviving members of the government, as well as the military, are broadcasting this in a bunker from an undisclosed location. From now on, you will get messages via radio or television to remind you of new updates regarding the K-17 PXVI pandemic, as well as civil danger warnings. Right now, there were reports of a new variant located in Sweden, which has been reported yesterday by the European Center for Disease Prevention and Control. Recently, the variant has been alarmingly more dangerous than the original virus. As of now, the CDC and the CDC has been finding out the new symptoms. However, this may take time. For now, you will only have the support of the people that you know or near you. There are no sufficient government to support you. Messages like these are being transmitted all across the former country. We are hoping a recovery from this pandemic, but it will take years, or perhaps even decades. Society globally has collapsed. However, this will be temporary. When the day of normality arrives, we will revive the now defunct United States and rebuild society group by group, and soon go back to normal. Please keep tuned for national messages like these. However, this may take several days to a few weeks. Please stay vigilant. The following message is transmitted by the remains of the Irish government. This is not a test. Our beloved country is in a horrific end. K-17PXVI has obliterated our country. Since this virus arrived from our country last the 6th of January from Dublin's ports, this virus is spreading very quickly. Despite best efforts to contain the virus using our military and police and medical aid, we failed to contain it miserably. It spreads like wildfire. The amount of cases doubled every single day passes. Even worse, the people that got infected with the disease are driving to insanity. The virus incites a bloodthirsty rage to the person, which leads to mass infection and severe symptoms. Anyone who has the virus are considered lost and must be euthanized immediately. The military and police are outnumbered, and infrastructure are completely destroyed. There are no traces of normal society left. The government has ceased function. The president, the Taoiseach, and Tonist are all either dead or missing. Most of the legislature are either dead or missing as well. As such, you are advised to stay vigilant, and avoid major population centers as the
amount of infected in such areas are high. Meanwhile, many local government legislatures have built survivor bases, however, they are either difficult or far away to find. For now, you will only have the support of your family and friends. The government will no longer be able to provide aid and protection to all Irish citizens. Society has collapsed. Ireland has fallen. Good luck to everyone. We will play the national anthem shortly for one last time. Mesej tergempar RTM ini disiarkan dan ditularkan atas permintaan Kerajaan Malaysia bersama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesihatan. K17PXVI telah bertambah hebat pada kadar yang membimbangkan dengan kes dilaporkan di seluruh semenanjung Malaysia. K17PXVI adalah sebahagian daripada keluarga Plexia virus dan merupakan saudara jauh Ebola virus dan benar-benar baru. Virus ini mempunyai kadar kematian yang tinggi, terutamanya dengan keupayaannya untuk menjangkiti individu dengan memintas sistem imun dan mengawal otak. Gejala-gejala K17PXVI termasuk tetapi tidak terhad kepada batuk keganasan, demam tinggi, keletihan otot, muntah-muntah, cirit-birit, sesak nafas, mata berdarah dan dahaga melampau. Sesiapa yang mempunyai simptom-simptom berikut adalah dianggap sesat dan oleh itu anda harus membersihkannya dengan segera. Jangan sentimental kerana fikiran mereka akan dimakan oleh virus ini dan akhirnya akan membunuh anda dan orang yang anda sayangi. Sejak virus itu dikesan di sekitar lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan di negeri utara berhampiran sempadan dengan Thailand 7 Januari lalu, kes meningkat dengan pantas. Kini keseluruhan semenanjung Malaysia telah ditakluki sepenuhnya oleh mereka yang dijangkiti dan kedua-dua Kuala Lumpur dan Putrajaya telah jatuh sepenuhnya. Telah menjadi jelas kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesihatan bahawa virus ini tidak dapat dihentikan daripada mengambil alih seluruh semenanjung dan Angkatan Tentera berada dalam keadaan kucak-kacir. Sehubungan itu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama-sama Perdana Menteri dan Jemaah Menteri telah bertindak segera untuk memastikan keselamatan negara dan memelihara saki-baki yang terselamat bersama dengan apa yang tinggal di negara ini. Berkuat kuasa serta-merta, kerajaan telah merampas bidang kuasa mereka di semenanjung Malaysia dan akan melarikan diri ke Borneo, Malaysia. Sehingga hari ini, semua 11 negeri di semenanjung tidak lagi menjadi sebahagian daripada persekutuan mulai ketika ini. Elektrik dan air akan dipotong dan Angkatan Tentera juga akan berundur dari semenanjung juga, pelarian dari barat tidak akan diterima dan jika anda cuba berenang secara haram dan menyeberang ke Borneo, Malaysia, anda akan ditembak di depan mata. Jangan hubungi 999 untuk kecemasan kerana polis diraja Malaysia bersama perkhidmatan kecemasan lain juga akan berhenti berfungsi di semenanjung. Kerajaan pusat akan memindahkan ibu negara dari Kuala Lumpur dan Putrajaya ke Labuan. Maklumat baharu daripada Kementerian Kesihatan telah mengumumkan bahawa varian baharu K17PXVI dari Australia yang kini runtuh telah sampai ke Malaysia. Nama varian ini secara rasmi dikenali sebagai PXS dan simptom berikut telah diperhatikan: hilang ingatan, pening, mata berair, dan disleksia.
Terdapat juga maklumat baharu oleh Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah bahawa terdapat varian baharu yang ditemui di Sweden. Varian baharu ini telah dikenal pasti dengan gejala berikut: ruam, pendarahan dari mata dan telinga, dan kekuatan melampau. Jika sesiapa mempunyai simptom berikut sama ada daripada varian Australia atau Sweden, mereka juga harus dimatikan dengan segera. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan anda dan orang tersayang anda berisiko. Kepada baki mangsa yang terselamat di Semenanjung, anda kini bersendirian sepenuhnya. Pastikan anda membawa senjata pada setiap masa seperti pisau, kayu beisbol, parang dan senjata api. Pastikan anda menyimpan stok makanan, air, bekalan perubatan dan pakaian yang tidak mudah rosak. Elakkan bandar utama dan berpindah ke bandar kecil dan kawasan luar bandar, dan jika boleh, pindah ke hutan di mana anda akan menjamin selamat daripada dijangkiti. Ini akan menjadi siaran terakhir untuk Semenanjung. Selamat tinggal dan selamat maju jaya. Це какао-боби. Какао-боби найвищі. Увага! 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 Це повідомлення оприлюднив український уряд. Це не випробування. Будь ласка, зверніть увагу на це сповіщення, оскільки в Україні відбувається дуже жахлива подія. Варіант K17PXVI у Швеції потрапив в Україну. На даний момент понад 40 мільйонів людей вважаються зниклими безвісти або загинули. Цей вірус буде лише посилюватися з плином днів. Якщо ви перебуваєте в густонаселеному районі, вирушайте зараз. Щільні зони дуже небезпечні через кількість інфікованих в цих зонах. Щоб дізнатися, чи є у когось вірус, ви повинні помітити наступне: лихоманка, пітливість, діарея, м'язова втома, задишка, сильна спрага, висока температура. Щоб дізнатися, чи є у когось шведський варіант, зверніть увагу на наступне: висипання, крововиливи та деформовані тіла. Якщо ви бачили одну людину з цими симптомами, негайно вбийте її, перш ніж вона заразить вас чи когось іншого. Завжди мати зброю. Обов'язково мати при собі продукти харчування, які не швидко псуються, медикаменти, ліхтарик, радіо на батарейках, одяг і воду. Не намагайтеся подорожувати або виходити на вулицю, оскільки вірус здатний поширюватися повітряно-крапельним шляхом. Українська влада евакуювалася до Одеси. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями. This is the Civil Defense Public Warning System. Please stand by. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. Please listen to this alert, as this is the final emergency broadcast across the country. This message has been transmitted by the remains of the Singaporean government. Singapore has fallen through the hands of the Plaxia virus. Our supplies have run out. Total cases are 95% of the population, with almost everyone dead and the rest infected. The remaining government units ceased functioning, and everyone in the jurisdiction was dead or escaped. As such, all TV stations will cease to broadcast, and you will no longer be able to rely on the police or the government for protection. You are on your own now. There is no more reason to stay calm now. Go into panic mode. All remaining Singaporeans are advised to leave the country. There is no more sense in living in the city now. Before leaving your house, please stock up on supplies, such as food, water, clothing, documents, batteries, a flashlight,
and a battery-powered radio on hand. To know if someone has the virus, they have to show the following: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, and shortness of breath. If someone has the Australian variant, they will notice the following as well: memory loss, dizziness, dyslexia, and watery eyes. If you see anyone with these symptoms, euthanize them immediately. Failing to do so will cause near certain death. Before leaving your house, please wear protective gear, such as face masks and PPE, as the outside environment is very hostile and can infect you within 15 minutes. Singapore is now an abandoned city. Good luck and good. Questo è un messaggio di emergenza. Si prega di ascoltare questo avviso. La variante K17, PXV dalla Svezia ha colpito ieri l'Italia. È più contagioso, il che ha portato la maggior parte del nord Italia quasi priva di infetti. Per questo motivo, il governo italiano in Sicilia ha annunciato che abbandonerà il territorio a nord di Pisa. Per le persone che vivono in queste zone, buona fortuna. Per la tua sopravvivenza. Tieni le tue razioni, se ne hai una. Se non ne hai uno, prova ad andare nei negozi, ma fai attenzione, poiché uscire è molto pericoloso a causa della trasmissione del virus per via aerea. I sintomi del virus includono febbre, sudorazione, diarrea, affaticamento muscolare, vomito e mancanza di respiro. La variante svedese presenta anche i seguenti sintomi: eruzioni cutanee, emorragie e corpi deformati. Se hai visto qualcuno con questi sintomi, interrompi immediatamente prima che le cose peggiorino. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha anche stimato che 44 milioni di persone hanno il virus solo in Italia. Si consiglia di essere sempre vigili. Dio benedica l'Italia, arrivederci.สิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเวลาประมาณ 19 นาฬิการัฐบาลไทยรายงานว่าประเทศตกอยู่ในมือของไวรัสขณะนี้ทุกเมืองได้รับผลกระทบจากไวรัสและยอดรวมทั่วประเทศไทยมีถึง 60 ล้านคนนี่คือการออกอากาศครั้งสุดท้ายหน่วยงานของรัฐหลายแห่งรายงานว่าถูกสังหารโดยมีสมาชิกหลายคนของรัฐและราชวงศ์เสียชีวิตดังนั้นคุณควรดำเนินการดังต่อไปนี้ตุนเสบียงที่มีมูลค่าหลายเดือนเฝ้าระวังและถืออาวุธและไฟฉายในมือหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่หนาแน่นโปรดเตรียมพื้นที่ให้เร็วที่สุดและย้ายไปยังพื้นที่ที่มีประชากรน้อยกว่าก่อนออกจากบ้านโปรดสวมอุปกรณ์ป้องกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาจเป็นอันตรายได้ในขณะนี้หากไม่มีคุณอาจติดเชื้อภายใน 12 นาทีและเสียชีวิตจากไวรัสหากต้องการทราบว่ามีใครติดไวรัสหรือไม่โปรดสังเกตสิ่งต่อไปนี้มีไข้เหงื่อออกท้องร่วงกล้ามเนื้ออ่อนล้าและหายใจลำบากนอกจากนี้ด้วยโรคออสเตรเลียที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศคุณอาจสังเกตเห็นอาการเพิ่มเติมเช่นความจำเสื่อมอาการวิงเวียนศีรษะอาการความบกพร่องในการเรียนรู้และน้ำตาไหล
หากใครมีอาการเหล่านี้ให้ยุติทันที ใครติดไวรัสถือว่าหาย และต้องทิ้งทันที โปรดทราบว่านี่เป็นการออกอากาศครั้งสุดท้าย และข้อความเช่นนี้กำลังถูกโอนไปทั่วประเทศ ตอนนี้คุณอยู่คนเดียว หากคุณกำลังรับชั่วโมงการออกอากาศนี้ ขอขอบคุณที่เป็นพลเมืองไทย เราหวังว่าประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลกฟื้นคืนชีพ และสร้างสังคมขึ้นใหม่ จนกว่าโลกจะกลับสู่สภาวะปกติ โปรดตั้งสติ และลาก่อน เราจะเล่นเพลงชาติในมิถา The worst things have come to pass. At approximately 7 p.m., the Thai government reported that the country has fallen at the hands of the virus. All cities are now hit with the virus, and the total caseload across Thailand has hit 60 million. This is the final broadcast. Many government units have reported being killed, with several members of the state and the royal family dead. As such, you are advised to do the following: stock up on several months' worth of supplies, stay vigilant and hold a weapon and flashlight on hand. If you live in dense areas, please have the area as soon as you can, and move to less densely populated areas. Before leaving your house, please wear protective gear, as the outside environment is dangerous at this time. Without it, you may get infected within 12 minutes and succumb to the virus. To know if someone has the virus, please notice the following: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, and shortness. Aceasta este o emisiune de urgență de către TVR1. Te rog asculta. Varianta suedeză a lui K17PXV a lovit România. Au existat multe rapoarte despre persoane infectate cu varianta, majoritatea fiind în apropierea graniței cu Moldova și Ucraina. Acest virus, cunoscut în mod obișnuit sub numele de Plaxia-virus, este un virus foarte catastrofal, care poate prelua controlul asupra creierului, ceea ce incită o furie însetată de sânge. Toate persoanele infectate vor deveni imediat animale și omucide, ucigând orice ființă vie din apropierea lor. Cazurile totale ale acestei boli au lovit 10 milioane de oameni, aproape tot fiind infectați doar în această săptămână. În toată România se înregistrează cazuri, iar toată țara se află în izolare pe perioadă nedeterminată. Vă sfătuiți să rămâneți în casă și să evitați alte persoane. Infecția cu această boală va duce la moarte sigură datorită măsurilor de precauție. Simptomele raportate pot fi sau nu limitate la febră, transpirație, diare, oboseală musculară și semne de comportament animal, iar pentru cei cu varianta suedeză, acestea pot include și erupții cutanate, hemoragii și corpuri deformate. Dacă ați văzut pe cineva cu aceste simptome, executați-le imediat înainte ca lucrurile să se agraveze și să începeți să vă atace și să vă infecteze. Forțele armate sunt ocupate cu eliminarea tuturor celor infectați și cu decontaminarea multor zone. Vă rugăm să rețineți că acest virus a făcut colapsul unui întreg continent, iar acest lucru s-ar putea să se înrăutățească pe măsură ce zilele trec. Vă rog să fiți vigilenți cât mai mult posibil și mult succes! این یک پیام ضروری است. نوع ویروس پلاکسیا از سوئد به ایران رسیده است. افرادی که این نوع را دریافت کردند، مبتلا به بسیاری از بیماری‌های غیرعادی از ویروس اصلی بودند.
به شما توصیه می شود برای جلوگیری از آلوده شدن ویروس به شما موارد زیر را انجام دهید. لطفاً به شرح زیر عمل کنید. پنجره ها را بسته نگه دارید. در یک منطقه بدون هوا بمانید. منابع و مواد غذایی را ذخیره کنید. لطفاً یک اسلحه در دست داشته باشید و رادیویی که با باتری کار می کند باید قطع شود. بیرون نرو. محیط بیرون خطرناک است و بیرون رفتن ممکن است باعث عفونت و مرگ شود. لطفاً با ایستگاه تلویزیونی خود همراه باشید یا به رادیو گوش دهید. هوشیار و آماده باشید. This is a necessary message. The Plague virus variant from Sweden has hit Iran. People that caught the variant were caught having many unusual diseases from the original virus. You are advised to do the following to avoid the virus from infecting you. Please proceed as follows. Keep windows closed. Stay in an airtight area. Stock up on supplies and food. Please have a weapon on hand, and a battery-powered radio shall service get disconnected. Do not go outside. The outside environment is dangerous, and going outside may cause infection and death. Please keep tuned to your TV station, or listen to the radio. Stay vigilant and prepared. Il s'agit d'une émission nationale. Votre attention, s'il vous plaît. Le plaxiavirus est intensifié. De nombreuses variantes sont maintenant signalées dans le monde, la principale étant la variante suédoise qui infecte l'Europe et certaines parties de l'Asie et de l'Afrique, et la variante australienne qui affecte l'Océanie et l'Asie du Sud-Est. L'ECT a signalé que des personnes infectées avaient des corps inhabituels et maîtrisaient de nombreuses personnes qui les combattaient, et le virus aurait infecté plus de personnes qu'auparavant. Le virus, familièrement appelé le plaxiavirus, est connu pour prendre le contrôle du cerveau, ce qui incite à une rage sanguinaire et contagieuse. Toutes les personnes infectées sont très dangereuses, car elles détruisent tout être vivant à proximité. Il vous est conseillé de chercher ou de rester dans votre abri, car le virus peut se propager dans l'air et d'éviter les étrangers à tout prix. Le nombre total de cas estimé à travers la France est désormais de 45 millions et peut être encore plus élevé en raison du nombre de personnes perdues. Un verrouillage indéfini a été mis en place dans tout le pays. Pour savoir si quelqu'un a ce virus, veuillez noter les éléments suivants: fièvre, transpiration, diarrhée, fatigue musculaire, essoufflement, comportement animal et yeux injectés de sang. Pour ceux qui ont la variante suédoise, vous pouvez voir des symptômes supplémentaires, tels que des déformations corporelles, des éruptions cutanées et des hémorragies. Si vous avez vu quelqu'un avec ces symptômes, arrêtez-le immédiatement. Ne pas le faire peut aggraver la situation et vous mettre en danger. L'armée française fait de son mieux pour empêcher le virus de s'aggraver davantage, mais ne s'attend pas à ce que le virus disparaisse complètement. L'armée et la police sont à court de fournitures. Ne comptez pas sur eux pour vous protéger. Pour vous protéger, gardez les armes à tout prix. Pour plus de mise à jour sur ce virus, restez à l'écoute de cette chaîne ou obtenez votre radio et écoutez des émissions comme celle-ci. Merci de rester vigilant à tout prix. This message was transmitted by the New Zealand government and the Ministry of Health. This message is pre-recorded. The country has fallen. The plague virus has intensified. The Australian variant, which was made to New Zealand days ago, is now taking over the population. The total death toll is now estimated at over 2 million. Many government facilities are being reported abandoned and derelict, with infrastructure in ruins.
Despite best efforts by the government, the military, and the police, the situation did not improve, thus failing to contain the virus. Society has broken down. The amount of infected will rise even higher as days pass. As such, you are advised to do the following to protect yourself: leave population centers. If you are in a rural area, stay inside and avoid going outside unless necessary. Stock up on supplies. Keep a battery-powered radio and a weapon on hand. Keep vigilant. To know if someone has the virus, you may notice the following: fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, shortness of breath, watery and or bloodshot eyes, animalistic behavior, memory loss, dizziness, and dyslexia. If anyone near you has the virus, evacuate or execute them immediately. Anyone with the virus is considered lost and must be disposed of immediately. This is the final broadcast. New Zealand has fallen to the hands of the virus. Good luck to you all and goodbye. ABS-CBN. In the service. Ito ay isang importanteng mensahe. Ang K17PXVI, or mas kilala bilang Plaque virus, ay isang nakakapinsalang sakit na nakakaapekto sa utak, na nagre-resulta sa madugong galit, at ang sinumang may sakit na ito ay kayang makapinsala ng maraming ari-arian. Ito ay ang sanhi ng pagkabagsak ng mga bansa sa kontinenteng Amerika, at ang rason sa napakaraming medical emergency sa buong mundo. Ang mga karamdaman na naidudulot ito ay malala at nakakamatay. Sa kabilang balita, ang pulis at militar ng bansang Pilipinas ay nasa trahedya at dahil dito, ay nabigo ang mga ito sa pagpigil sa paglala ng sitwasyon ng pandemya. Ang tinatalang death toll ay nasa mahigit 40 milyon, at maari pa itong tumaas dahil sa Australian variant na pumasok sa Pilipinas ng huling 5 araw, at sa karamihan nito ay mga nasa syudad at mga lugar na kinaroroonan ng marami. Ikaw ay inaasahan na manatili sa loob ng mga gusali, sapagkat sa dami ng mga kaso ng K17PXVI, ang virus na ito ay may abilidad na lumaganap sa hangin, na nagre-resulta na ang lugar sa labas na masyadong mapanganib. Para maprotektahan ang iyong sarili, magdala ng mga armas na makikita mo sa bahay, katulad ng kutsilyo, machete, baton, o baril. Kapag lalabas ng bahay, ikaw ay inaasahan na magsuot ng PPE o face mask, dahil sa mapanganib ba kapaligiran sa labas. Kung lumabas ka nang wala nito, ikaw ay inaasahan na magkaroon ng sakit na ito sa susunod 15 minuto, and maaring mamatay dahil sa safety precaution. Ang presidente natin ay magsasagawa ng speech sa radyo mamayang gabi. Mag-ingat, at God bless all. Това съобщение предадоха правителството на България и CDC. Всички заразени хора ще се превърнат в анималисти и убийци малко след заразяване с болестта, което ще разпространи болестта чрез частици от въздуха и различни видове предаване. Заради много високата му заразимост и опасните симптоми цялата страна е в локдаун. Вирусът вече е във всяка област, като в Софийска и Кюстендилска област има над 81% от заразеното население. Препоръчва се да останете на закрито и, ако е необходимо, да носите предпазни средства като маски за лице и лъпаса. Неносенето на предпазни средства ви прави много уязвими към болестта и след 15 минути ще получите симптомите и ще се считате за изгубени. Армията и полицията са изтощени и скоро може да изчерпят ресурсите си. Целият регион е в локдаун.
Препоръчва се да напуснете и да избягвате гъсто населените райони, особено от тези, разположени в западната част на страната. CDC открива как този вирус може да влезе в имунната система и да накара някого да умре. Въпреки това е малко вероятно да се открие причината и може би никога да не бъде открита. Моля, продължавайте на линия. К вечеру 25 января в Сургуте и Хабаровске ожидается снежная буря. Рекомендуем оставаться дома и включить отопление на полную. Это экстренная трансляция. K17PXVI, обычно называемый плаксиавирусом, добрался до города Сургут. Этот вирус захватывает контроль над мозгом, что вызывает кровожадную и опасную ярость. Все инфицированные считаются потерянными и должны быть немедленно выброшены, прежде чем они нападут на все на своем пути. Заболевшие стали появляться в следующих областях: Красноярск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Тобольск, Сургут. Правительство России перенесло свою юрисдикцию в Норильск из-за массовых беспорядков в Новосибирске. Все указанные города в радиусе 50 километров закрыты на неопределенный срок. Все предприятия, магазины и здания закрыты до дальнейшего уведомления. По оценкам, общее количество случаев в Сибири достигло 10 миллионов, но это может быть значительно больше. Беженцы в город Норильск не примут, а въедешь нелегально, расстреляешь на месте. Всем остальным жителям Сибири рекомендуется оставаться в помещении и закрывать все дыры и отверстия, так как внешняя среда очень опасна и может заразить вас в течение 12 минут без надлежащего оборудования. Многие организации здравоохранения все еще выясняют, что заставляет вирус обходить иммунную систему и заставлять человека теряться, но нет возможности выяснить это, поскольку количество случаев заболевания во всем мире продолжает расти еще больше. Пожалуйста, следите за обновлениями. This message was sent by the remains of the national government. The Plexiavirus, or K17PXVI, has now put this country to a downfall, as most of the world. The infected population is now 46 million. All of the local government units ceased to function, with the legislature nowhere to be found and the president dead. Cases will continue to rise further, and the remaining states will soon collapse. With the government collapsed and infrastructure imploded, you are on your own now. You are advised to save food and necessities. If you are in Cape Town, you are advised to save water. Without any water trucks arriving in their supposed locations, water will be scarce here. Dams are hit by drought, with the situation exacerbated by Plexiavirus particles contaminating the water supply. If you are in a dense area, leave immediately. These areas are very dangerous as the particle rates here are high, and can infect everyone below the expected 15 minutes of an infection period. Before leaving the house, do not forget to cover your belongings in an airtight container, and wear a face mask or any facial protection. This virus can be caught via air, and without it, you will be infected within the next 15 minutes. This is the final broadcast. Messages like these are transmitted through TV and radio stations nationwide. South Africa has collapsed. Society has collapsed. Until then, we say goodbye. Good luck, and stay vigilant.
emergency meeting was called due to a serious and grave health crisis caused by the K17PXVI virus. The pandemic has worsened. Recently, over 4.5 billion people are said to be dead. Militaries all over the world are overrun and may soon be non-existent as the situation only gets worse. This global pandemic is also said to have made most countries collapse, with the most recent countries falling were said to be South Africa and Namibia. We only have around 50 countries, most in Eurasia, viewing this meeting. Since there are no more options to stop this pandemic without using weapons of mass destruction, we will now vote for the proposal on whether to use nuclear weapons to eliminate the global outbreak. Shall more than 2/3 of the Assembly vote in favor of this, it will be passed. 23 countries have voted in favor of this, and 38 countries voted against this. This proposal will be not passed. Diese Mitteilung wurde vom Bundesministerium für Gesundheit und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten übermittelt. Jetzt ist bestätigt, dass das Plaxia-Virus die Elbe und die Oder durchbrochen hat. Das Virus wurde erstmals in den letzten 20 Tagen aus dem Vereinigten Königreich gemeldet, und die Verteidigung zwischen diesen beiden Flüssen soll durchbrochen worden sein. Dieses Virus, allgemein bekannt als K17PXVI, ist ein tödlicher und entfernter Verwandter des Ebola-Virus. Dieses Virus kann die Kontrolle über das Gehirn übernehmen, was eine gefährliche, blutrünstige Wut auslöst. Von jedem Infizierten wird erwartet, dass er jegliche Kontrolle verliert des Körpers, als solches, gilt jetzt als verloren und muss sofort entsorgt werden, bevor es Schaden anrichtet und Lebewesen tötet. Städte mit den höchsten Konzentrationen des Virus, insbesondere der schwedischen Variante, sind folgende: Berlin, Bonn, Stuttgart, München, Dresden, Köln, Frankfurt und Leipzig. Wenn Sie sich in einem Umkreis von 5 Meilen in diesem Gebiet aufhalten, wird Ihnen geraten, das Gebiet zu verlassen und in weniger dicht besiedelte Gebiete zu ziehen. Vor dem Verlassen, bitte tragen Sie Schutzausrüstung wie Gesichtsmasken, Waffen und Psa. Die äußere Umgebung ist sehr gefährlich, und Sie können sich draußen infizieren 12 Minuten je nach Bevölkerungsdichte und Fallkonzentration. Die folgenden Symptome dieses Virus sind wie folgt: Fieber, Schwitzen, Durchfall, Muskelermüdung, blutunterlaufene Augen, Hautausschläge, Erbrechen, Blutungen, deformierte Körper und Kurzatmigkeit. Wenn Sie jemanden mit diesen Symptomen gesehen haben, sofort entsorgen oder evakuieren. Dieses Virus soll den Untergang der meisten Länder weltweit verursacht haben, und dies kann sich mit jedem Tag verschlimmern. Bitte bleiben Sie dran und bleiben Sie jederzeit wachsam. This message was transmitted by the United States Provisional Government. The Provisional Government has now announced that the following countries have collapsed: South Africa, Namibia, New Zealand, and India. The African Center for Disease Control and Prevention also discovered an unknown variant within the Sahara Desert. The African Center for Disease Control and Prevention is now underway to discover its symptoms and how fast it spreads, but it may take some time. The USPG has now estimated that there are over 10 million cases of the Plaxia virus in U.S. territory, based on the data that was made the previous month. The global death toll has reached 2.5 billion. The CDC is still finding out the cause of this pandemic and how to stop them, but it will take years due to being understaffed. For survivors, you are advised to leave dense areas and go to rural areas. Dense areas are dangerous due to rotting corpses, which causes infection.
If you are in a rural area, you are advised to cultivate food and save water, since food and water is scarce due to no one producing them due to the pandemic. Messages like these are being transmitted in every survivor's cases. Good luck and stay vigilant. يتم بث هذه الرسالة بناء على طلب رافعة الحكومة الليبية المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني والمركز الأفريقي للأمراض السيطرة والوقاية. دمر الفيروس الأمريكي المعروف باسم فيروس بلاسيا هذا البلد بعد أن وصل هذا الفيروس إلى الحدود الجزائرية وتونسية أسبوعين قبل ذلك. بدأ الفيروس ينتشر بسرعة في المدن الكبرى، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا لاحتواء الفيروس باستخدام جيشنا وشرطتنا وباستخدام القيود مثل أوامر البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي والإغلاق الوطني وارتداء القناع الإلزامي، فشلنا في احتواء الفيروس ينتشر كالنار في الهشيم. تم اجتياح الجيش والشرطة ومعظمهم أما مات أو مفقود. البنية التحتية الآن مدمرة بالكامل، وأكثر من 90% من السكان أما ماتوا أو مصابين أو مفقودين. انهارت الحكومة المؤقتة، مما يعني أنك لن تتمكن بعد الآن من الاعتماد على الحكومة. الحماية والضروريات والوحدات الحكومية غير موجودة الآن. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من أنواع الفيروس تدمر البلاد. أعراض الشكل السويدي هي الطفح، الجلد ينزف، تشوه الأجسام. أعراض النوع الاسترالي هي عسر القراءة وعيون دامعة وخرف. الفيروس يمكن أن يتجاوز جهاز المناعة ويختطف الدماغ، مما يؤدي إلى غضب عنيف ومتعطش للدماء. لقد رأينا متغيرا غير معروف يجتاح الصحراء، لكن الأعراض غير معروفة حتى الآونة الأخيرة. أعراض هذا الفيروس هي الحمى وتعرق والإسهال والقيء والسعال العنيف والعطس والتعب العضلي، آلام في البطن وعطش شديد وارتفاع درجة حرارة الجسم وعلامات سلوك حيواني واحتقان في العيون. إذا رأيت أي شخص يظهر هذه الأعراض فاقتلها ببطء في الحال. يوصى بالبقاء بداخل وتغطية كل حفرة لمنع هذا الفيروس من دخول منزلك. يجب أن تكون مسلحة بأسلحة موجودة في الصفحة الرئيسية. تسبب هذا الفيروس في سقوط كل الدول الأمريكية، ولم يكن أمام ليبيا فرصة لحماية نفسها. إذا انتشر الفيروس أكثر فسوف يسقط بقية العالم. هذا هو البث الأخير. لقد انهارت ليبيا. وداعا وحظا سعيدا. We have a very shocking and urgent alert. Our researchers collected K17PXVI virus samples in Morocco, Niger, Chad, and Libya over the past week. Recently, we have worked on finding symptoms and safety measures for this virus. But we are very shocked since our research team has discovered an unknown variant on one of those samples. We also found many sequences of this variant from samples in all mentioned countries. We also discovered its symptoms. And no, it's not usual. We have found additional symptoms that give more severe ailments, such as sepsis, insomnia, lupus, appendicitis, epilepsy, chest pain, psychosis, and hearing loss. This variant will be named the Saharan variant, or PX826.
Увага! 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 Таке повідомлення надіслали останки уряду України. Плаксіавірус привів цю націю до занепаду. Випадки зараз реєструють у всьому світі, а в Україні значно гірше. Після того, як 10 січня минулого року цей вірус проник з кордонів Росії та аеропортів Києва, випадки захворювання почали з'являтися по всій країні. Останніми днями ми вийшли з юрисдикції на схід від Дніпра. Однак цей вірус швидко поширюється через рівень зараження. Вірус швидко поширився, що призвело до занепаду цього округу. Цей вірус розпалює кровожерливу лють, що робить людину втраченою, і у великій кількості неможливо боротися з нею. Військові, підтримані військами з ЄС, були знищені, а тепер продовжують відступати, спричиняючи анархію та хаос по всій Україні. Зараз інфраструктура відсутня і, в кращому випадку, не працює, а кількість випадків зараз досягає межі в 40 мільйонів населення, а 23 мільйони людей, як повідомляється, померли. Уряд розвалився. Президента визнали мертвим. Необхідно залишити щільні ділянки. Чим щільніша територія, тим інфекційніша і небезпечніша. Рекомендуємо подорожувати до Словаччини, Угорщини чи Румунії. Тут все ще збереглися території, тут було створено багато таборів для вцілілих і біженців. Це фінальний ефір. У найближчі місяці може бути створено тимчасовий уряд. Всім удачі і до побачення! This message was transmitted by the Her Majesty's Government, BBC, and Public Health England. The Plague virus has intensified. Numerous variants are now reported globally, with 0120Q reaching all corners of Europe. These variants were said to have additional symptoms and caused horrible damage. In addition, it has now come to our attention that half of the nation, including Northern Ireland and parts of Scotland, has been ruined. Cases are now crossing 41 million with the death toll at 22.5 million. The Prime Minister and the royal family has been attempted to be relocated to a bunker. The relocation was successful, but the Prime Minister was reported to be missing. With cases continuing to rise, the HM government has made a huge decision to abandon Northern Ireland from the United Kingdom and the world. This may seem super harsh, but this is made to protect the rest of the UK from this deadly virus. Anyone located in Northern Ireland should seek shelter and stay safe. In other news, the ECDC has reported a new variant from the Sahara Desert. Symptoms of this variant as reported by the ECDC are as follows: sepsis or blood poisoning, insomnia, lupus, appendicitis, epilepsy, chest pain, psychosis, and hearing loss. Just recently, Ireland collapsed. We advise the people to continue protecting themselves with weapons and covering all holes in their houses. The following countries have collapsed due to plague virus: European Russia, Canada, New Zealand, South Africa, India, Laos, and Egypt. With cases and deaths continuing to pile up, this country will soon fall. Please keep tuned to the radio, as numerous TV transmitting towers have been damaged by the infected, thus you may not get a clear signal. Good luck to everyone. Aşağıdaki mesaj Türk hükümetinin kalıntıları tarafından iletildi. Son zamanlarda İsveç varyantı ile enfekte olmuş kişilerin olduğunu bilmek bizi çok üzdü. Boğazı geçti. Ayrıca İstanbul,
virüslüler tarafından harap edildi. Ülkedeki altyapı artık tamamen mahvoldu ve 55 milyonun üzerinde olduğu söylendi ölü. Sahra'nın PXA-26 olarak bilinen başka bir çeşidi de bu ülkenin eteklerine ulaştı. Bu varyant Avrupa'ya birkaç saat içinde ulaşacak. Hükümet çöktü. Kalan hükümet birimleri işlevini durdurdu ve ülkede kaos artık yaygın. Büyük şehirlerde iseniz bölgeyi terk edin. Bu alanlar çok tehlikelidir ve koruyucu giysilerle bile bir kişiye bulaşabilir. Sarf malzemelerinden tasarruf etmeniz ve daha kırsal alanlara taşınmanız tavsiye edilir. Eğer kırsaldaysanız silahlanmaya devam et, bir çiftlik bul ve burada kaynak toplamaya başla. Bu şekilde yiyecek kaynağınız artacak ve böylece hayatta kalma şansınız artacaktır. Bir tut her zaman silah. O zamana kadar hoşça kal diyoruz İstanbul halkı ve tüm Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. تنبيه وطني. هذا ليس اختبار، فضلا أبقى مستعدا. هذه الرسالة نقلتها حكومة المملكة العربية السعودية. أنهار هذا البلد مع انتشار المصابين في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، والوضع الحالي الذي ساء بسبب متغير PXA26 بدأ هذا البلد في الانهيار وسقوط، مع نقص الصرف الصحي بسبب تدهور البنية التحتية. انتشر فيروس البلاكسية بشكل أسرع من ذي قبل. مع استمرار ارتفاع الحالات سوف يسقط المزيد والمزيد من البلدان. البنية التحتية غير موجودة الآن، والآن معطل في أحسن الأحوال، وتصل الحالات الآن إلى سقف 40 مليون نسمة، مع الإبلاغ عن وفاة 23 مليون شخص. انهارت الحكومة، ووردت أنباء عن إجلاء الملك وولي العهد إلى مكان مجهول. سيتم إغلاق خدمات التلفزيون لأنها تكلف الكثير من الكهرباء للعمل. في غضون ذلك ستقود هذا البلد حكومة مؤقتة. من فضلك أبقى على اطلاع على الراديو، أبقى آمنا. صلي ونتمنى لك التوفيق.
Đây là một cảnh báo quốc gia. Thông điệp này đã được gửi bởi chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế. K17PXVI đã trở nên tồi tệ hơn. Nhiều biến thể đã được báo cáo ở mọi nơi trên thế giới, và hơn 125 quốc gia được cho là đã sụp đổ do dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng và các thiệt hại khác nhau. Trong số 95 triệu cư dân đã đăng ký tại đất nước này, chỉ có 15 triệu người được báo cáo. Những người còn lại hoặc đã không chống chọi được với virus hoặc sống ở nửa phía nam của Việt Nam hiện đang bị bỏ hoang. Bất cứ ai hợp đồng virus này bị mất và phải được loại bỏ ngay lập tức, nên dự trữ các nguồn cung cấp, chẳng hạn như thức ăn, nước uống, quần áo, vật dụng y tế, đèn pin, chất khử trùng và một đài chạy bằng pin trên tay. Tình hình cơ sở hạ tầng ngày càng hư hỏng nặng nên khuyên bạn nên lấy càng nhiều nước càng tốt trước khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Sạc tất cả các thiết bị điện tử của bạn và tiết kiệm điện. Nếu bạn có máy phát điện, hãy tắt nó đi. Chỉ mở nó ra thì các dịch vụ điện sẽ bị ngắt. Đừng đi ra ngoài. Các hạt virus có ở khắp mọi nơi trong không khí, và bạn sẽ ra ngoài trong hơn 8 đến 20 phút tùy thuộc vào mật độ dân số. Bạn có thể bị nhiễm trùng và coi như bị mất. Che tất cả các lỗ và cửa sổ trong nhà của bạn. Nếu bạn ở một vùng nông thôn, hãy tiết kiệm nước, vì bạn có thể sớm sử dụng nước này để làm thức ăn cho nông trại vì hàng đóng hộp có thể không tồn tại trên kệ trong một thời gian dài. Trong các tin tức khác, một biến thể mới, lan truyền nhanh chóng đã được báo cáo về Sahara. Nó được gọi là PXA26 và nổi tiếng do tốc độ lây lan nhanh hơn. Trong thời gian chờ đợi, hãy theo dõi đài để biết thêm tin tức. Dịch vụ truyền hình không đáng tin cậy do các tháp phát sóng truyền hình xấu đi với tốc độ nhanh chóng. Giữ an toàn và chúc may mắn! Dies ist ein nationaler Notfall. Bitte bleiben Sie dabei. Diese Notfallmeldung wurde von der österreichischen Regierung und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten gesendet. Das ist kein Test. Jetzt wurde es bestätigt, dass die Variante aus Sahara, oder PXA26, kürzlich Wien erreicht hat. Diese Variante ist dafür bekannt, dass sie sich exponentiell schneller als normal ausbreitet und schwerere Symptome hat außer Fieber, Schwitzen, Durchfall, Muskelermüdung und Kurzatmigkeit. In anderen Nachrichten waren viele Länder aufgrund schwerer Ausbrüche zusammengebrochen. Zuletzt Länder, die zusammenbrechen, sind Indonesien, Georgien, die Türkei und Saudi-Arabien. Wer diesen Virus bekommt, gilt nun als verschollen und muss unmittelbar vorher ausgesondert werden, die Krankheit verbreiten und ihr Leben in Gefahr bringen. Es wird empfohlen, nicht ohne geeignete Ausrüstung nach draußen zu gehen, da die Außenumgebung gefährlich ist, es sei denn, Sie tragen Sicherheitsausrüstung wie Gesichtsmasken und Schutzanzüge. Lagern Sie Vorräte und wertvolle Ressourcen wie Lebensmittel, Wasser, Kleidung, medizinische Versorgung, Waffen, eine Taschenlampe und ein batteriebetriebenes Funkgerät zur Hand. Reduzieren Sie Ihren Ressourcenverbrauch auf ein Minimum. Die Infektionsraten bleiben also bis zu 3 Monate lang hoch. Es wird empfohlen, diese Ressourcen so lange wie möglich aufzubewahren, es sei denn, Sie haben Schutzausrüstung, um nach draußen zu gehen. Um sich zu Hause zu schützen, ziehen Sie bitte eine Abdeckung in Betracht, alle Löcher, und schließen Sie alle Fenster in Ihrem Haus, da sich Partikel dieser Krankheit unter der allgemeinen Bevölkerung ausbreiten können. In der Zwischenzeit wird Ihnen geraten, dies zu tun. Halten Sie den Fernseher oder das Radio für Neuigkeiten auf dem Laufenden. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie jederzeit wachsam.
آخرین پیامی است که از دولت ایران باقی مانده است. این یک تست نیست. خانم‌ها و آقایان، بدترین اتفاق برای آنها رخ داده است کشور. ایران متاسفانه گرفتار ویروس پلاکسیا یا هفته پکسو شده است. پس از ظهور اولین موارد در 23 دی ماه در فرودگاه‌های تهران که با افزایش مهاجران تشدید شد. از مرز عراق و افغانستان به دلیل شیوع شدید، موارد در همه جا ظاهر شد که اکنون تقریباً همه به آن مبتلا هستند. و بدتر، فقط یک هفته بعد، ما داریم یک نوع دیگر از سوئد پیدا کرد. این نوع در پخش قبلی ذکر شد. رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ناپدید شدند و همه واحدهای دولتی در هیچ کجا یافت نشد. همچنین یک نوع جدید از اکت وجود دارد. اکس 26 نام دارد. اما به دلیل عدم ارتباط با اکت نمی توانیم علائم را پیدا کنیم. همچنین گزارش‌های مبنی بر تورم شدید قیمت کالاهای ضروری در سراسر کشور به دلیل بیکاری گسترده ناشی از این ویروس گزارش شده است. ایران از دست رفته است. به دلیل فرسودگی شدید واحدهای دولتی و نبود پلیس قابل توجه، نمی توانیم به زودی دولت موقت ایجاد کنیم. خداحافظ ایران، تو را در آن سوی خواهیم دید. This is a final message coming from what remains of the Iranian government. This is not a test. Ladies and gentlemen, the worst has come to pass for the country. Iran has sadly fallen to the Plaxia virus, or K17PXVI, after the first cases showed up on the 13th of January, on Tehran's airports, exacerbated by increase of migrants from the Iraqi and Afghan border due to severe outbreaks. Cases started to appear everywhere, that now almost everyone has it. And worse, just a week later, we have found another variant from Sweden. The variant was mentioned at the previous broadcast. The president and the supreme leader were reported missing, and all of the government units are nowhere to be found. There is also a new variant from the ECDC. It is called PXA26. But due to the lack of communication with the ECDC, we can't find the symptoms. There have also been reports of hyperinflation of price of necessities all over the country due to mess. Ova emisija je poslata na zahtev vlade Srbije i ECC- plaksija virus se toliko intenzivirao da se slučajevi sada prelaze 5 miliona. Sa raspadom ovih dalekih suseda, kao što su Bugarska i bivša Jugoslovenska republika Makedonija i Grčka, ova zemlja može propasti na bilo koje tačke. Utvrđeno je da je predsjednik mrtav. Zemlja će sada biti u privremenoj vladi. ECC je pronašao novu varijantu pod nazivom PX-A26 koja je više zarazna od švedske i australijske varijante. Simptomi ove varijante uključuju trovanje krvi, lupus, bol u grudima, nesanicu i još mnogo toga. Zbog ograničenih komunikacije sa ECC, nismo uspeli da pronađemo sve simptome za ovu varijantu. Zbog nestabilnosti vlade i haosa izazvanog ovom pandemijom, ova zemlja uskoro će pasti. EU, čiji nismo deo, je raspuštena zbog ozbiljnih problema izazvanih ovom pandemijom. Molim vas, nastavite da se štitite i ostanite podešen na radiju.
这是中国政府遗留下来的一个非常紧迫的信息。Plaxia virus 彻底破坏了中华人民共和国的完整性。为了确保国家的生存，已经执行了应急计划。这个应急计划的代号为解放。这个国家的所有剩余居民必须为了中华民族的生存，遵守应急预案。建议您保持对周围环境的警惕，储备和节省资源，并消除所有有此问题的人疾病。您可以携带安全设备外出的最长时间为3小时。除此之外，您感染这种疾病的风险将非常高。我们完全清楚剩余的幸存者可能因此没有食物，但剩余的军事单位将随时挨家挨户确保每个中国公民都可以拥有资源。尽你所能来战胜这种疾病。如果有人感染了 Plaxia 病毒，请注意这些症状：发烧、出汗、呕吐、眼睛充血、呼吸短促和精神错乱。任何携带 Plaxia 病毒的人都被视为丢失，必须立即丢弃。盖住你身上所有的栋住宅。如果你住在一个公寓楼里，并且街区里有许多幸存者，找一个地方聚集并用路障或任何东西盖住所有窗户材料。一定要锁好楼梯附近的门。如果楼梯没有墙壁覆盖，请设置障碍物。感染者可以爬楼梯，他们应该上你的地板，你有很高的感染风险。如果您在农村地区，请保持警惕。感染者可能会在全国各地游荡，他们是否会找到你？你的生命将处于危险之中。总统和许多政府单位被疏散到一个军事掩体。现在有超过10亿例这种。Ezt az üzenetet a magyar kormány maradványai adták ki. Bejelentették, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetét feloszlatták. Nekünk van rossz hír az ország minden megmaradt polgárának. Kijelentették, hogy Magyarország most a Plaxia vírus és a svéd variáns kezébe került. Ez a vírus megőrlíthet, és elveszettnek fog tekinteni. A fertőzöttek a történelemben soha nem látott tömeges káoszt okoznak Budapesten és más városokban. A helyi hatóságok és az államfő még él és virul, de a világjárvány okozta szörnyű helyzet miatt a probléma riasztó mértékben súlyosbodik. Budapest az még mindig magyar kézben, bár egyre több embert veszítünk el a fertőzöttek miatt. Az ECDC néhány nappal ezelőtt egy új változatról számolt be. Mivel azonban az ECDC most feloszlott, nem ismerjük a nevét és a tüneteit. Az is bebizonyosodott, hogy a fertőzöttek a tél csúcspontja ellenére is gyorsan terjedhetnek. Ön most egyedül vannak? Egyre több ország fog összeomlani ennek az átkozott járványnak köszönhetően. Viszlát mindenki! Nødsituation. Nødsituation. Denne besked udsendes af det, der er tilbage af den danske regering. På grund af den forfærdelige situation forårsaget af denne pandemi, er Danmark brudt sammen.
Efter at have vist sig den 12. januar i Københavns Havne trods rejseforbud fra inficerede nationer, har sygdommen spredt sig så hurtigt, at politistyrkerne i løbet af en uge kollapsede, med infrastrukturen i ruiner på grund af infektion. Der er også en ny variant, der har over det europæiske kontinent. Den hedder PXA26. Denne virus er fra Sahara, og det blev sagt, at denne variant er væsentligt mere farlig sammenlignet med den originale virus. Antallet af smittede er ukendt, men skøn viser, at antallet kunne være 75% af befolkningen. Med infrastrukturen i ruiner og regeringens ophør med at fungere, er vores elskede land kollapset. Vi, som engang stor danske befolkning, er ikke mere. De resterende regeringsenheder er flyttet til Grønland, hvor befolkningen stadig er sikker på grund af proaktive rejseforbud. En foreløbig regering vil blive etableret her. En dag vil samfundet blive genopbygget mursten for mursten, og en dag vil vores land, ligesom resten af verden, komme sig igen. Men det ved det tager år, ja endda årtier at komme sig over en sådan sygdom. Danmark ønsker resten af befolkningen held og lykke. Vores hymne vil spille en sidste gang. To ni vaja. Slovenija je propadla. To sporočilo prihaja iz ostankov slovenske vlade. Število primerov še vedno hitro narašča in število preživelih okuženih enega za drugim. Vlada je padla. Nestabilnost in panika sta zajeli svet, družba je padla in predsednik je mrtev. Naš Balkan, tudi sosedje, so propadli zaradi pleja virusa. Ta država je zadnja na Balkanu, ki je preživela pandemijo. Svetujemo vam, da greste na podeželje. Podeželska območja so redka in imajo manjšo koncentracijo primerkov. Rešitev ali zdravilo za to pandemijo bi se lahko pojavilo v bližnji prihodnosti, začasno vlade ne padajo. Tudi EU in ECDC sta bila razstavljena. Izčasoma bo padla. Questo messaggio viene lanciato dal governo italiano. K17PXV ha gravemente danneggiato l'integrità del paese e ora il paese è crollato. Queste saranno le istruzioni finali fino all'istituzione di un governo provvisorio nel marzo 2018. Le Nazioni Unite sono state recentemente sciolte a causa dell'orribile situazione. Oltre 50 milioni sono stati dichiarati morti. Il presidente, così come la maggior parte delle unità governative, sono state evacuate a Malta per stabilire una base. Nessun posto in Italia è sicuro, nemmeno la Sardegna. Continua a ripararti e assicurati di avere un'arma con te nel caso in cui una persona infetta tenti di ucciderti. Non puoi più fare affidamento sul governo e ora sei da solo. Messaggi simili a questo vengono inviati a tutte le città, comprese quelle della Sicilia e Sardegna. Popolo di Firenze, vi salutiamo. Viva l'Italia! Arrivederci! C'est une urgence nationale. La France est tombée sous le plaxiavirus ou K17PXVI. Après les rapports des premiers cas précédemment en provenance de Belgique, la panique a commencé à consommer le pays.
L'infrastructure est en mauvais état. Maintenant, presque tout le monde a le plaxiavirus, et les symptômes varient maintenant d'un cas à l'autre. Des variantes ont été signalées partout sur la Terre. Le président est porté disparu. Le nombre de cas doit-il augmenter et l'extinction humaine ou l'effondrement de la société est-il désormais possible à cause des zombies mourants? En raison de l'instabilité totale en France, le pays ne peut pas fournir de gouvernement provisoire dans un avenir prévisible. La pauvreté a atteint un nouveau record élevé, et il devient de plus en plus difficile de trouver un remède pour K17PXVI. La France s'est effondrée. Vous êtes seul maintenant. Passez en mode panique. Votre mort est inévitable. Dies ist ein nationaler Notfall. Diese Mitteilung wurde vom Bundesgesundheitsministerium und der Bundesregierung übermittelt. Dies ist kein Test, wiederholen Sie, dies ist kein Test. Bitte hören Sie sich das an, ausgestrahlt, da das Schlimmste eingetreten ist. Die Welt ist an einem schrecklichen Ende angelangt. Etwa am 2. Februar 2:37 Uhr mitteleuropäischer Zeit, zahlreich und weit verbreitet weltweit wurden Schäden an der Infrastruktur gemeldet, die durch die Plaxiavirus-Pandemie verursacht wurden. Die Zahl der Todesopfer hat nach Schätzungen von 5 Milliarden erreicht, ehemalige ECDC-Forscher. Man vermutete nun, dass fast jeder Mensch mit dieser schrecklichen Krankheit infiziert war. Städte und Gemeinden wurden als mittellos, zerstört und von den Infizierten befallen. Darüber hinaus wurden weltweit Stromausfälle gemeldet, die dazu führten, dass viele Überlebende aufgrund des Eindringens der Infizierten in Schlaf starben ihre Stützpunkte und löste Panik aus. Chaos und Anarchie wurden auf dem ganzen Planeten gemeldet, als K17PXVI infiziert wurde und jeden auf dem Planeten tötete. Schreckliche Schreie um Hilfe wurden auf der ganzen Welt gehört, als sich diese Pandemie entfaltete. Die Menschheit steht kurz vor dem Untergang. Wir erleben das Ende der menschlichen Gesellschaft. Zu diesem Zeitpunkt wird empfohlen, um Folgendes zu tun: Versammeln Sie sich mit Ihrer Familie und Ihren Freunden und erleben Sie das Ende der Geschichte. Es gibt keinen Grund, ruhig zu bleiben, gehen Sie in den Panikmodus. Diese Sendung wird endet mit dem Abspielen unserer Nationalhymne.
end is here for America. The very worst has come for us. America has completely fallen to the hands of the virus. We have received messages that the last countries, France and Germany already, declared their end a few days ago. By this point, only barely over 100,000 are presumed to be surviving. The infrastructure is in ruins. News and radio stations have all shut down, and no government can save you now. If you are hearing this right now, do the following. If your group hasn't been infected with a Plaksha virus, gather them around as well as any uninfected people you know of, and pray. Euthanize yourself if you start showing symptoms, and brace for infestation of your shelters. There is no hope left for humanity as infected start dying due to the shrinking survivor rate. Earth will become uninhabitable for any life, at least for the next 20 years. You are truly on your own now. Goodbye, America. One day, we will rebuild this nation to its former glory if we can do such. Good luck.